everyone, I'm Sanika Chatterjee and in today's class I will discuss cardiac cycle. Okay, so it's a very important event for all human beings and we will see the various events that occurs during the cardiac cycle. So let's check it. Okay. See, the cardiac cycle is defined as a sequence. That means there is not only one event, there is a sequence of events going on. That's why it is written here as sequence. Okay. Next, what I have written, that sequence of alternating. That means it is not constant. It will change from one to another, alternating from the state contraction and relaxation. Alternating contraction and relaxation of the atria and ventricles in order to pump blood throughout the body, to circulate the blood from every part of the body, every organs of the body. We need to circulate it. So we need to pump the blood, and we only have a pump in our body, that is the heart. Okay. And time of this event is duration of cardiac cycle at a normal heart rate of 75 beats per minute. I repeat, it's 75 beats per minute. In case of whenever you write the heart rate, you have to mention its unit, that is 75 beats per minute. Okay, and the duration of the cardiac cycle is 60 divided by 75 beats, that means 0.8 seconds. So a cardiac cycle is of 0.8 seconds. Okay, and within this 0.8 second, what will happen? This atria will contract and relax. This ventricle will contract and relax. These will occurs as an alternating state of the contraction and relaxation. Okay, so let's do it. Within this cardiac cycle, there comes to atrial contraction, atrial relaxation, ventricular contraction and ventricular relaxation. That means atrial contraction, which this phase will last for only 0.1 second. Okay, atrial contraction. Then comes to atrial relaxation. So, if 0.1 second is taken for atrial contraction, then the left remnant 0.8 second, 0.7 second is for atrial relaxation. Within that 0.8 seconds. 0.8 second is divided into these two states, 0.1 and 0.7. 0.1 is for atrial contraction and 0.7 is for atrial relaxation. Okay. Now, the next two states, ventricular contraction, which is for 0.3 second, and ventricular relaxation, which is for 0.5 second. Okay, this 0.3 and 0.5 together we form this 0.8 seconds.
Okay, and this 0.1 and 0.7 is also formed at 0.8 seconds. So that is the division of cardiac cycle. Now we will discuss the events one after another. Okay. So first, left atrium, left ventricle, and this aorta. Okay. So in left atrium and left ventricle, the junction of left atrium and left ventricle, a valve is present which is a bicuspid valve. Okay, or it is also known as mitral valve. We all know it, mitral valve. Next, this is the ventricle and this is the aorta. In between ventricle and aorta, there is another valve, that is the aortic valve. That is the aortic valve. Okay. So now we will begin with that, how exactly that events process. Okay. So let's see. So firstly, I will take the atrial contraction. I will start with atrial contraction. So see what happens in atrial contraction. What happens in atrial contraction? We all know that it is this one is the atrium. This one is the atrium. This one is the ventricle. Okay, atrium and ventricle. And this valve is known as atrioventricular valve or the bicuspid valve. So if this valve remains open, what will happen? This valve is open now. Okay. So, and I have said that atria will contract. So there is a pressure. That means atria, this chamber of the heart, left atrium is getting contracted. Okay. And atria is already filled with blood. So what will happen? It will pass the blood from the atrium to the ventricle, and ventricle will start rising its pressure. So now at this stage, this blood will move from the atria to the ventricle. Okay, and this ventricle, atria becomes empty and ventricle start filling. Okay, there occurs the filling of the ventricle, and say for example a pressure generates, that is the 0. Okay, and it will rise up like this. There is a 0 mmHg pressure. If you filled this with blood, then definitely blood has a volume, so it definitely has a pressure, so it will exert a pressure. The pressure will rise. Okay, where ventricular pressure start rising up. Now this atria has a pressure of 5 mmHg. Okay, so the blood will move from the atrium to ventricle when, what is it? This mitral valve open. Now this one mitral valve is open. Now what happens, and what happens here? This ventricle, and in between the ventricle and aorta there is another valve present which is known as the aortic valve. It will remain closed because aorta has a pressure of 80 mmHg. I have said that ventricle starts developing its pressure, but it's still not exceeded the pressure of aorta. So till then this pressure exceeds this aortic pressure, it will remain closed.
কি বললাম, যতক্ষণ অবধি না ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারটা অ্যাওর্টার প্রেশারকে ছাড়িয়ে যাবে ততক্ষণ অবধি এই ভালভটা বন্ধ থাকবে। And what happens here, because as you know that atria receive blood from the lungs and atria is filled with blood, so atria will this mitral valve will get open and blood moves from the atrium to the ventricle. Okay, so what happens, we have to study cardiac cycle or the events of cardiac cycle in the input chamber, output chamber and this aorta. Okay, so this is the aorta, this is the aorta. I know that aorta receives blood from the lungs. Now aorta will empty its content to the ventricle. Now ventricle start filled up. Now ventricle will get release its volume of blood to the aorta when this pressure exceeds the aortic pressure. Okay, so we have to study it in 3 chambers. What happens in aorta during the same phase, what is named as atrial contraction, atrial contraction. So during atrial contraction, what happens in atrium, what happens in ventricle and what happens in aorta. Okay, next we move to this part. This is the bicuspid valve. Okay, next again I will draw the same diagram. Okay, so at first stage of cardiac cycle, that is the atrial contraction. In atrial contraction, atria bhorti chilo, ঠিক আছে, atria blood filled with blood, তো সেই জন্য ও কি করলো, ও নিজের যে ব্লাড ভলিউমটা সেটা পুরোটা কাকে পাঠিয়ে দিল, ভেন্ট্রিকলে। ভেন্ট্রিকল তখন ওর ব্লাড ভলিউমটা রিসিভ করতে লাগলো, ভেন্ট্রিকলের প্রেসার তখন বাড়তে থাকলো, 0 থেকে বাড়ছে এখন অবধি, ঠিক আছে, তো বাড়তে থাকলো। এবার আর এদিকে আমার অ্যাওর্টা আছে, অ্যাওর্টার প্রেসার হচ্ছে 80 mmHg, কিন্তু ভেন্ট্রিকলের প্রেসার এখন 0 থেকে একটু বেড়েছে, ধরে নিলাম যে এটা হয়তো 1 mm 2 mm এরকম করে কত mmHg হতে হবে, আমাকে 5 mmHg হতে হবে, ঠিক আছে। কেন হতে হবে, নেক্সট স্টেপে গিয়ে বলছি। তো এখানে আমি আবার দেখব যে এই যে ভালভটা ছিল, this aortic valve, it will remain closed at this stage also. Okay, so this aortic valve will remain closed, aortic valve yet not open. Okay, and this valve is known as the bicuspid valve or the mitral valve that was open in the first stage. What will happen? We have seen this blood comes out from the atria to the ventricle and pressure start rising from 0 to 5. Okay, 0 mmHg to 5 mmHg. At that moment it will reach the 5 mmHg, and we all know that atrial pressure is also 5 mmHg. Then and then this blood volume that is previously comes from atria to ventricle will try to get back to this part, that is the atria. এটা ভেন্ট্রিকল ছিল। তো কি বললাম, যে মুহূর্তে ভেন্ট্রিকলের প্রেসার 0 থেকে বেড়ে 5 হবে, এবং 5 মানে কোনটা, এই যে অ্যাট্রিয়াল প্রেসারের সমান হবে, তখনই এখানে যে ব্লাড ভলিউম ছিল সেটা কি হতে থাকবে, ব্যাক করে আবার কোথায় ফেরত যেতে চাইবে, ইট উইল ট্রাই টু গো দিস
back to atria. But একদম প্রথমেই আমি বলেছি যে যে ভালভ থাকে আমাদের বডিতে তাদের ডিরেকশন কোন দিকে, they have only one direction. That means but blood can pass through from the atria to ventricle, but it cannot move back from the ventricle to aorta. So what will happen? This will get closed. That means there will be closure of what happens? Closure of what happens? Closure of mitral valve. Mitral valve. কখন হলো ক্লোজার অফ মাইট্রাল ভালভ? যেই 0 থেকে 5 রিচ করলো, ব্লাড এখানে প্রচুর বেশি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আগে দেখেছিলাম অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করছিল, কিন্তু অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করে কি করেছে, অ্যাট্রিয়ার যতটা ভলিউম ছিল পুরো ভলিউমটা ভেন্ট্রিকলে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাহলে এখন তো অ্যাট্রিয়া খালি হয়ে গেছে, খালি হয়ে গেছে মানে ওর এখন দেওয়ার মতো কিছু নেই। So when it gets empty, it will not contract, it will relax. So now atria is relaxing. তাহলে atria এখন কি করছে? রিল্যাক্স করছে। atria এখন রিল্যাক্স করছে। তাহলে ভেন্ট্রিকল কি করছে? ভেন্ট্রিকলের মধ্যে প্রেসার বাড়তে থাকছে। আগে 0 ছিল, এখন 0 থেকে 5 হয়ে গেছে, তার মানে প্রেসার বাড়তে থাকছে, প্লাস এখন 5 থেকে আরো বাড়তে থাকবে। কেন? আমরা জানি যে অ্যাওর্টার প্রেসার কত? 80 mmHg। যতক্ষণ না এই 5 থেকে গিয়ে 81 হবে ভেন্ট্রিকলের প্রেসার, ততক্ষণ না এটা খুলতে পারবে না। তাহলে এখনো এটা বাড়ছে, 80 কে ক্রস করেনি, তাই জন্য এখনো এটা কি রয়েছে, এখনো এই যে ভালভটা অ্যাওর্টিক ভালভ, it will remain closed till until or unless this volume exceed or this pressure exceed this aortic pressure, ঠিক আছে। তাহলে কি হচ্ছে, এখন ক্লোজার অফ, এখন কি হলো, তাহলে অ্যাট্রিয়া এখন রিল্যাক্স করছে, ভেন্ট্রিকল এখন ব্লাড প্রচুর এসে গেছে, অ্যাট্রিয়ার সমপরিমাণ ব্লাড এখন এখানে হয়ে গেছে, তাহলে এখন ভেন্ট্রিকল কি করছে, ভেন্ট্রিকল এখন প্রচন্ড জোরে কন্ট্রাক্ট করছে। এখন তার মানে কি হচ্ছে, ভেন্ট্রিকিউলার কন্ট্রাকশন হচ্ছে, ঠিক আছে। কিন্তু কি রকম স্টেটে ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করছে সেটা যদি একটু দেখি, এখানে ventricle now contracting, okay, so how ventricle contracts exactly? See, this valve just get closed due to the equal pressure. This ventricle crossed the aortic pressure, that's why this valve shut down to prevent the backflow of the blood. And there is the aortic valve which is still not opened. Why? Because this ventricular pressure still not exceeds this aortic pressure. So now this valve is just closed, this valve yet not opened. Now this ventricle act as a closed chamber. This ventricle act as a closed chamber. That means no volume of blood can enter the ventricle and no volume of blood can exit this ventricle. Now the volume of blood remains same. That's why this phase is known as, and what happens in ventricle contraction? So it is known as isovolumetric contraction phase. What? I will write here. The second phase, this one is the fast phase. The second phase is the isovolumetric contraction.
volumetric contraction phase. The second phase is known as isovolumetric contraction phase. Okay, iso means same. Iso means same. What is same? The volume of blood remains same in this stage. Because why? Because this valve is just closed and this valve is yet not open. That's why ventricle act as a closed chamber. No volume of blood can enter this room and no volume of blood can exit this chamber. So this chamber is act as a closed chamber. যার দুটো দরজাই বন্ধ, না কোনো ব্লাড ভিতরে আসতে পারছে না কোনো ব্লাড বাইরে যেতে পারছে, কিন্তু এটা কন্ট্রাক্ট করছে কেন? ওর প্রেসার বাড়তে থাকছে। তাই এই ফেজকে বলে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ। আর এই ফেজটার একটা সিগনিফিকেন্স আছে, সেটা কি? সেটা হচ্ছে এই যে 5 mmHg সিগনিফিকেন্স কি? সেটা হচ্ছে যেই মুহূর্তে ventricular pressure, I repeat, যে মুহূর্তে, in that state, okay, the ventricular pressure exceeds the aortic pressure, or it gets equal with this aortic pressure, which is 5 mmHg, the closure of mitral valve will take place, and that will make a sound. Okay, whenever you close the door, do it now. You will get the result in your hand just now. ওকে, সো যখনই আমরা দরজা দিয়ে কি করব? বন্ধ করব, তখনই আমরা কি পেতে পারবো? তখনই it will make a sound. That means the closure of the valve always make a sound. That means here closure of the mitral valve take place. That means the first heart sound take place. So the significance of 5 mmHg is here, that there develop the first heart sound, which is S1, the heart sound. Heart sound, first heart sound. That is the number 1 heart sound, S1, is heard because of closure of the mitral valve. Due to closure of the mitral valve. Why is mitral valve get closed? To prevent the backflow of the blood from the ventricle to the atria. আবার কিন্তু আমি তিনটে চেম্বারের কথা বললাম। তাহলে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজে অ্যাট্রিয়ায় কি হচ্ছে? অ্যাট্রিয়া রিল্যাক্স করছে, কারণ ওর পুরো ভলিউমটা ভেন্ট্রিকলে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভেন্ট্রিকল কি করছে? ভেন্ট্রিকল এখন একটা ক্লোজ চেম্বারের মতো বিহেভ করছে, ক্লোজ চেম্বারের মতো। কেন? কোনো ব্লাড এখান থেকে বাইরে যেতে পারছে না, কোনো ব্লাড আর ভেতরেও আসতে পারছে না। আর অ্যাওর্টা কি করছে? অ্যাওর্টা নিজের মতোই আছে, কারণ অ্যাওর্টার প্রেসারকে এখনো ভেন্ট্রিকলের প্রেসার ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, তাই অ্যাওর্টিক ভালভও ওপেন হয়নি। বুঝতে পারলাম? তাহলে নেক্সট স্টেপে যাচ্ছি, দ্যাট উইল লিড টু দ্য থার্ড স্টেপ। So I'm moving to the third step. We all know that is it is atrium, it is aorta, and it's ventricle. So what is the situation? That this valve just get closed, that means এটা এক্ষুনি বন্ধ হয়েছে, তার মানে there is a no question to open this door now. এক্ষুনি তো বন্ধ হয়েছে, তাহলে এক্ষুনি এটা খুলবে না। তাহলে এই ডোরটা এটা অনেকক্ষণ ধরে it remains closed for a long time. তাহলে এখন এই দরজাটাকে আমাকে খুলতে হবে। তো তাহলে কেন খুলবে এই দরজাটা? দেখি কি দেখেছিলাম, এখানে ব্লাডটা বাড়তে থাকছিল। ধরে নিলাম যে আমি 80 অবধি যাচ্ছে, ঠিক আছে, বেড়ে বেড়ে এখানে 80 অবধি বেড়েছে। তো এখানে কি দেখছি? দেখো এখানে অ্যাট্রিয়াম আর ভেন্ট্রিকলের মাঝে যে ভালভটা ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা কোন ভালভ? Which valve? This mitral valve. It
just closed. Mitral valve. ঠিক আছে, আর ventricle আর aorta মাঝে ছিল আমার aortic valve. Now the time comes when this valve will get open. This valve gets open. Why? Because ventricular pressure start rising from 0 mmHg, then it becomes 5 mmHg, and at the 5 mmHg what happens? There occurs they produce the first heart sound at 5 mmHg, and its pressure still gets rise up to 80 mmHg, and now it's 81 mmHg. That means it crossed this 80 mmHg. That means now the intraventricular pressure, intraventricular pressure exceeds the aortic pressure because it's 81. তাহলে এটা প্রচুর একে চাপ দেবে, কারণ এই ঘরের মধ্যে এখন প্রচুর লো হয়ে গেছে। এর যা কোয়ান্টিটি ছিল তার থেকে বেশি 81 জন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে it will create a huge pressure and that will lead to opening of this valve and it will produce a second heart sound, right? No, but I said that যখনই আমরা দরজা খুলে দিই we not get any sound. দরজা খোলার সময় at the time of opening of valve there will be no sound. Okay, only the sound will get produced at the time of closure of the valve makes sound. Okay, so don't get confused. Now see, it's 81 mmHg and this aortic valve gets opened, and what will happen? The people who are trapped here for a long time, they get suffocated. আর তারপরে যে আমি দরজাটা খুলে দিয়েছি তখন এরা কি করবে? দৌড়ে পালাবে। যদি আমরা অনেকক্ষণ একটা ক্লাসের মধ্যে আটকে থাকি তো তখন কি হয়? টিচার বেরোনোর সাথে সাথে স্টুডেন্টরা একদম দৌড়ে বেরিয়ে যেতে থাকে। So there will be that situation. The blood will rush out here, okay, very rapidly. So this phase is known as rapid ventricular ejection phase. Okay, the third phase is known as rapid ventricular ejection phase. Rapid ventricular ejection phase, and this ventricle is contracting because যখন এখানে অনেক বেশি জন হয়ে যাবে একটা ঘরের মধ্যে they will push each other, so the rate of contraction is more here, so it will help the opening of this aortic valve. So this aortic valve opens. So what happens here? Aortic valve open and blood moves from the ventricle to the aorta. Okay, ventricle এ যত ব্লাড ছিল সবাই একদম হুড়হুড় করে বেরিয়ে যেতে থাকবে কোথায়? aortaর দিকে। আর সেটা কিরকম হবে? rapid, because it's so fast. Okay, and ejection means একদম forcefully বেরিয়ে যাওয়া। Okay, that is why it is written as rapid ventricular ejection phase, which is also a contraction phase. There occurs ventricular contraction still now. Next, move to the fourth phase. See, so what is the situation in this third step? That this valve is just closed, this valve is open, so it will remain open here. Now this
aortic valve still open here. Okay. There is, and this pressure start rising up to 120 mmHg. Okay. So here, what happens here? This atria কিন্তু এখন কি করছে? atria কিন্তু এখন রিজার্ভার হিসেবে কাজ করছে। আর একটা ট্যাঙ্ক রিজার্ভার মানে কি atria তো এখানে খালি করে দিয়েছিল, তারপর atria-কে আবার ভর্তি হতে হবে। So it will collect blood from the lungs. তার মানে এই কি করবে? এই এখন কি করছিল? এই স্টেপটাতেও দেখে নাও যে এখানে কি করছে? এখানে ধরো আমার লাংস রয়েছে, তাহলে এখান দিয়ে আমার পালমোনারি ভেইন রয়েছে, যে পালমোনারি ভেইন গুলো আমার কি করতে হেল্প করছিল? filling of the atrium, and atrium act as a tank or reservoir. ekhaneo same thing is going on in this stage also. No, this is not the right place. There. So it is the lungs, and it will receive blood from the lungs and start filling it. Okay. So atria is acting as a reservoir or tank, and it is in resting condition. That means there occurs relaxation. Still atria relaxing. There is also atria relaxing. Okay. Next, here is also relaxing. Relaxed state atria, because it's still not filled completely. Now this ventricular pressure, which rise up to 5, then from 5 to 81, and then 120. Now it exceeds its capacity. Okay. এখানে এক্সট্রিম হয়ে গেছে এবার, আর কিন্তু এ কি করতে পারছে না? এর প্রেসারকে বাড়াতে পারছে না। নাও এ কি করবে? এর প্রেসারকে ফল করতে থাকবে। the pressure will fall now. না, এখনো ফল করবে না, এখনো কি রয়েছে? এখনো কিন্তু 120 অবধি রয়েছে জাস্ট। আর এখানে কি রয়েছে? এই ফেজে কি হচ্ছে? যেটুকু ব্লাড এখানে একটু পড়েছিল, যেমন কিছু স্টুডেন্ট বেরিয়ে যাওয়ার পর কিছু স্টুডেন্ট থাকে না যারা লাস্টে ব্যাগ নিয়ে শান্তিতে বেরোয়, সেরকম এখানে কিছু ব্লাড ভলিউম পড়ে থাকে যারা খুব স্লোলি মুভ করে, তাহলে এখানে খুব স্লো কিছু ব্লাড মুভ করতে থাকবে আউটারতে, এবং সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি আউটার প্রেসারও এখন প্লাস 120 mmHg অলমোস্ট হয়ে গেছে, আউটাও আর কিন্তু ব্লাডকে নিতে পারছে না, তো তাহলে আউটার প্রেসারও এক্সিড করে যাচ্ছে, কিন্তু তাও একটা স্লো ভলিউম অফ ব্লাড ইজেক্টেড আউট। দ্যাটস ওয়াই দিস fourth phase is known as slow ventricular ejection phase. কেন স্লো ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন ফেজ বললাম? তাহলে ইজেকশন মানে আবার ফোর্সফুলি ইজেক্টেড আউট হচ্ছে, কারণ এখনো ভেন্ট্রিকল কি করছে? ধাক্কা দিয়ে দিয়ে যারা রয়ে গেছে তাদেরকে বাইরে বার করে দিচ্ছে। তাহলে and this is the last phase of ventricular contraction. This is the last phase of ventricular contraction. এটা হচ্ছে ventricular contraction এর লাস্ট ফেজ। তাহলে আমি কি বললাম? atria কি হচ্ছে? atria এখনো রিল্যাক্স করছে, it's still receiving blood from the lungs because it's still not filled with appropriate amount of blood. Now this ventricle, the ventricular pressure rise up to the 120 mmHg, and the aortic pressure is also 120 mmHg. But this aortic pressure gets exceeded 120 mmHg. Okay, it cannot hold more blood. So what will happen in the next stage? See, this will lead to the stage 5. Okay, so what happened at this stage?
Okay, what happens at this stage? See, still this phase, slow ventricular ejection phase, still ventricle contracting. Okay, now what happens here? This valve is just closed, as we know. Okay, this valve will remain closed. Okay, very sorry to say. This valve will remain closed. This is the bicuspid valve. Okay, this valve will still close because atria is relaxing. Okay, so here it will remain same. This valve will remain closed at this phase also. But what happened here? In aorta, there is 120 mmHg of blood. That means a huge amount of blood. We know its capacity, it's 80 mmHg, but 120 mmHg is so more than a vast blood volume. So it is 0 to 5 to 81. Now it's 120 and so on. Now it will drop. এবার এই প্রেসারটা আর বাড়তে পারবে না, এটা ফল করতে থাকবে। যখনই প্রেসার ফল করতে থাকবে আর কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না, যে এক্সট্রা ভলিউম অফ ব্লাড এখানে জমে ছিল তারা ব্যাক ফ্লো করে আবার এদিকে কি করতে থাকবে? They want to come back to ventricle, but then and then what will happen? This gate gets closed. This valve will get closed at that time, and it will prevent the backflow of the blood. Okay. So what happens? This closure of the aortic valve. That means it will produce a sound. That means it will generate a second heart sound. That means S2 or second heart sound get produced here. Okay, heart sound. Second heart sound will get produced here, and ventricle will start relaxing. Ventricle will start relaxing now, because ventricle already completed its forceful contraction and it's empty the whole content. Now it gets empty ventricle, so there occurs a sudden backflow of the blood, but it will get prevented as because there is closure of the aortic valve. And this phase is the fifth phase. Okay, it is the fifth phase, and this fifth phase will known as isovolumetric relaxation. Isovolumetric relaxation phase. Isovolumetric relaxation phase. Why? Iso means again same volume. How? The ventricle will relax as a closed chamber. Why ventricle will relax as a closed chamber? Okay, closed chamber. Okay, ventricle. Cano? Because this valve gets opened before this valve still not opened. কারণ আমরা দেখেছিলাম এইখানে গিয়ে ক্লোজ হয়েছিল, তাই তো this 2 and 5 has a significance value. What happens? 2 তে হয়েছিল isovolumetric contraction, 5 এ হচ্ছে isovolumetric relaxation. দুটোর ক্ষেত্রেই কিন্তু দুটো ভালভ ক্লোজ থাকছে। কোনো ভলিউম অফ ব্লাড ভেতরে আসতে পারছে না, কোনো ভলিউম অফ ব্লাডই ভেতর থেকে বাইরে যেতে পারছে না। সো ইট ইজ আ ক্লোজ চেম্বার, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ isovolumetric relaxation phase. Okay, and atria is still as relaxing. Atria এখনো কিন্তু কি করছে? রিল্যাক্স করছে। তাহলে এখানে কি হলো? আমার isovolumetric relaxation phase হলো। কিভাবে হলো সেটা? যে এখানে অ্যাট্রিয়াতে কি হলো? অ্যাট্রিয়া is still collecting blood from lungs through the pulmonary veins. The bicuspid valve, which is still not opened as the volume of atria is still not
not filled, and this ventricle is now start relaxing, and this at 120 mm Hg, the blood volume which exceeds this 120 mm Hg, so there occurs the backflow of the blood, and it gets prevented by the closure of aortic valve. So this ventricle is relaxing as a closed chamber, and that's why it is known as isovolumetric relaxation phase. And at this stage the second heart sound gets produced due to the closure of aortic valve. Next I move to the sixth phase. Okay, আমরা একদম শেষের দিকে পৌঁছচ্ছি। 6 নাম্বার স্টেপে কি হয় দেখব। 6 নাম্বার স্টেপে যেটা হয় সেটা হচ্ছে 6 নাম্বার স্টেপে কি হচ্ছে দেখো, এই যে 6 ফেজটা, 6 ফেজে কি হচ্ছে আর একটুখানি ছোট করে আঁকি আমি, making it so large. So this is the sixth phase. So what happens, দেখো এবার কি হয়েছে, এই ভালভটা বন্ধ হয়েছিল অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এখানে বন্ধ, এখানে বন্ধ, এখানে বন্ধ, এখানেও বন্ধ, আর অনেকক্ষণ থেকে আমরা দেখছি থ্রু আউট after this stage, that means it's 0.1 second, the whole stage, throughout this whole stage, atria receiving blood from the lungs. Okay, and it is act as a relaxing, or it is act as a reservoir and relaxing chamber and collecting blood from lungs. So what happens, এবারে লাংসে কি হয়ে গেছে, এবারে অ্যাট্রিয়ামটা ভর্তি হয়ে গেছে, তাহলে এবার ওকে আবার খালি করতে হবে। এই ভালভটা তো এক্ষুনি বন্ধ হয়েছে, অ্যাওরটিক ভালভ, তাই না? তাহলে অ্যাওরটিক ভালভ এখন আর খুলবে না, অ্যাওরটিক ভালভ বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এইখানে যে অ্যাট্রিয়াম, এই ভালভটা এবার কি হয়ে যাবে, খুলে যাবে। কি হয়ে যাবে, খুলে গেল। খুলে গেল কেন? তার কারণে এখন অনেক ভর্তি হয়ে গেছে, সেই জন্য খুলে গেছে। তার মানে এই যখনই খুলে যাবে, এবার কি হচ্ছে এখান থেকে, আচ্ছা এই যে পুরো রিল্যাক্সেশন হয়েছিল, পুরো ভলিউম বেরিয়ে গেছিল, ঠিক আছে, তারপরেও একটা ছোট্ট স্মল অ্যামাউন্ট অফ ভলিউম এখানে পড়েছিল, যেটাকে বলে এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম, ঠিক আছে, এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম এখানে পড়েছিল। তো এবার কি হচ্ছে, এবার এখান থেকে কি হচ্ছে, এবার তো আমার ডায়াস্টল শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছো তো, এখানে আমার কি তৈরি করছে, অ্যাট্রিয়া রিল্যাক্স করছে, এতক্ষণ যে কন্ট্রাক্ট করছিল এখান থেকে এই তিনটে স্টেপ ধরে অ্যাট্রিয়া, তো এই তিনটে স্টেপের পরে লাস্ট স্টেপে কি ফেলে রেখেছিল, একটু ভলিউম এসে, আফটার দিস সিস্টোল এন্ডস দেয়ার is a minimum amount of blood that lasts to the ventricle, that is known as end systolic volume. So this is the end systolic volume. Now what happens here, almost this amount of blood will make up by the atrium. Atria থেকে blood বেরিয়ে এসে এতটা ভলিউম মেকআপ করে দেবে। এতটা ভলিউম কিভাবে মেকআপ করবে, কারণ এটা পুরো ভর্তি হয়ে গেছে, যেই খুলে দিলাম অটোমেটিক্যালি কি হলো, ব্লাড এখানে চলে আসতে থাকলো, কি ছাড়া, উইদাউট কন্ট্রাকশন atria, blood from the atria comes to the ventricle. So that's why this phase is known as rapid, sixth phase is known as rapid passive ventricular filling phase. Filling phase. That means this is known as RPVF. Okay, rapid passive ventricular filling. Rapid passive ventricular filling. Rapid passive ventricular filling. Why rapid? Because অনেকক্ষণ থেকে এখানে কাউকে আটকে রাখলে, দরজা খুললেই সে খুব ফাস্ট মুভ করবে, তাই rapid. Passive কেন?
কারণ অ্যাট্রিয়া থেকে ব্লাড মুভ করছে। এটার সাথে দেখো এখানেও অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকলে ব্লাড আসছিল, বাট উইথ কন্ট্রাকশন আসছিল। কিন্তু এখানে কি কন্ট্রাকশন সমেত আসছে না, কন্ট্রাকশন ছাড়া উইদাউট এনি ফোর্সফুল কন্ট্রাকশন normally blood moves from the atria to the ventricle. That's why it is passive, because this feeling occurs without any forceful contraction. That's why it is passive. Okay, so that's why rapid, passive. And what is getting felt? Ventricle. So it is the ventricular feeling phase. So it is the rapid, passive ventricular feeling phase. And the last stage that will complete the cycle, that is known as the seventh phase. The seventh phase. Seventh phase এ কি হচ্ছে, এখানে কি ছিল সেভেন্থ ফেজে যা যা ছিল তাই আমি একটু দেখে নিই। ঠিক আছে, এই আমার অ্যাট্রিয়া, এই আমার ভেন্ট্রিকল, আর এই আমার আউটা। তো এখন এখানে কি ছিল, এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম ছিল। ঠিক আছে, এবারে কি হয়েছিল, এইটা এই যে এ ওপেন হয়ে গেছিল ডিউ টু দ্য ফিলিং অফ দ্য আউটা, সরি অ্যাট্রিয়াম ফিল হয়ে গেছিল, সেই জন্য দিস আউটিক ভালভ yet not open, কারণ aortic valve just ক্লোজ হয়েছে, তাহলে এটা এখন খুলবে না। তাহলে এবার এখানে কি হয়েছিল, এতটা ভলিউম আমার মেকআপ হয়ে গেছিল কাকে দিয়ে, র‍্যাপিড প্যাসিভ ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং দিয়ে। আর এতটুকু বাকি রয়েছে যেটা ফিল হবে SPVF দিয়ে। মানে কি বলতো, মানে হচ্ছে কিন্তু এটা কত নাম্বার স্টেপ ছিল, 6, এটা হচ্ছে আমার 7th নাম্বার স্টেপ, যেটার নাম হচ্ছে স্লো, and it also passive because there is also no contraction, no forceful contraction. So slow, passive. Which chamber is getting filled? Ventricular feeling phase. Ventricular feeling phase. Slow, passive ventricular feeling phase. বুঝতে পেরেছো? তাহলে এটা হলো আমার অ্যাট্রিয়াম, এটা হলো আমার ভেন্ট্রিকল, আর এটা হলো আমার আয়োটা। তাহলে অ্যাট্রিয়া এখন কি করছে, নিজের যে ভলিউম ছিল সেটাকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ড্রপ করে খালি করছে, যেটাকে আমি বলছি স্লো প্যাসিভ ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং। এখানে খুব ফোর্সফুলি হয়ে গেছিল, মানে ফোর্সফুলি না, খুব তাড়াতাড়ি, র্যাপিডলি, ফাস্ট, তাই জন্য একে বলেছিলাম র্যাপিড। অ্যান্ড প্যাসিভ কেন, কারণ উইদাউট কন্ট্রাকশন হয়েছিল। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ফেজ, এবার এই 7 থেকে আমি কোথায় চলে যাচ্ছি, 1 কি করে ফেরত যাচ্ছি, কারণ এই যে ড্রপ করে ফিল করার পরেও আর একটুখানি অ্যামাউন্টই কোথায় পড়ে থাকে, অ্যাট্রিয়াতে। আমি সেটাকেও রাখবো না, সেটাকেও আমি কোথায় পাঠিয়ে দেবো, ভেন্ট্রিকলে। সো আই নিড দিস ফোর্সফুল contraction, and that lead to the atrial contraction. And this last phase, the slow passive ventricular filling phase, is also known as diastasis. Diastasis. Okay, and at this time ventricle relaxing. Okay, ventricle relaxed. Now ventricle relaxed. Okay, ventricle এ তো কোনো ভলিউম নেই, শুধু এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম পড়ে রয়েছে, তাই ventricle এখনো রিল্যাক্স করছে। তাহলে this is the whole story of figure cardiac cycle. Okay, খুব চট করে আরেকবার বলছি। ফার্স্ট আমি শুরু করেছিলাম অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন দিয়ে।
যেখানে কি হয়েছিল অ্যাট্রিয়াতে, অ্যাট্রিয়ার প্রেশার হচ্ছে 5 mmHg, অ্যাট্রিয়া একটু ভর্তি ছিল, একটু ব্লাড ওর মধ্যে ছিল, সেই ব্লাডটা অ্যাট্রিয়া উইথ ফোর্সফুল কন্ট্রাকশন তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ভেন্ট্রিকলে। ভেন্ট্রিকলের প্রেশার এখানে 0 থেকে 1 2 3 mm করে বাড়তে থাকছিল। আর এখন কি হয়েছিল, যেহেতু এখান দিয়ে ব্লাড ইউনিডিরেকশনাল ফ্লো অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকলে ইজিলি আসছিল বিকজ অফ দ্য ওপেনিং অফ দিস bicuspid valve, but this valve still closed due to this intraventricular pressure still not exceeded this aortic pressure, তাই জন্য। এরপরে আমি আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজে এলাম, যেখানে মানেই হচ্ছে আইসো মানে সেম ভলিউম অফ ব্লাড থাকছে থ্রুআউট দিস ফেজ, তাই জন্য এটার নাম আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ। এখানে আমি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড প্রডিউস হতে দেখব ডিউ টু ক্লোজার অফ দিস মাইট্রাল ভালভ। কেন? কারণ আমি দেখব যে এই যে আউটার প্রেশার অ্যাট্রিয়ামের প্রেশার ছিল 5 mmHg, এখানে দেখব ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারটা 0 থেকে যেই 5 হলো, যেই এটার ইকুয়াল হলো বা এর থেকে 1 বাড়লো, অমনি সাথে সাথে ব্যাক ফ্লো হতে চাইবে ব্লাডটা, তার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ এবং দ্যাট উইল প্রডিউস দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তো এখন ভেন্ট্রিকল কি করছে, কন্ট্রাক্ট করছে, কারণ এর মধ্যে ভলিউম অফ ব্লাড আছে, আর এখন এটা কি হচ্ছে, একটা ক্লোজ চেম্বার হিসেবে কাজ করছে, কারণ এই ভালভটাও বন্ধ, এই ভালভটাও বন্ধ, কোনো ব্লাড এর ভেতরে আসছেও না, কোনো ব্লাড এখান থেকে বাইরেও যাচ্ছে না। নেক্সট চলে আসছে হচ্ছে আমি র্যাপিড ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন ফেজ। যেহেতু এখানে দেখলাম আমি অ্যাওটার প্রেশার বাড়তে বাড়তে 81 mmHg হলো, মানে যেই 80 কে ছাড়িয়ে গেল অমনি এইখানে কি হলো, এই পয়েন্টে এই যে অ্যাওটিক ভালভটা ছিল সে কিন্তু খুলে গেল, ঠিক আছে। এবং অ্যাওটিক ভালভ খুলে যাওয়ার জন্য এখানে ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড একদম তীর বেগে এখানে বাইরে বেরোতে থাকলো। That is why it is the rapid ventricular ejection phase. Okay. Now come to the next part, and at that point slow ventricular ejection phase where atria relaxing and it receiving blood from the lungs. Now this valve get closed, okay, which is remain closed here, that stage also, so it will remain closed here also, but this valve that is open, it will still remain open here, and it will the pressure will increase here, okay, 120 mm of Hg, and the volume of blood will ejected out slowly from the ventricle. Ventricle থেকে blood খুব আস্তে আস্তে বেরোবে, তাই slow ventricular ejection phase. Now come to the isovolumetric relaxation phase, where atria is relaxing, ventricle start relaxing as a closed chamber. Why? Because this valve is closed and this valve just get closed due to prevent the backflow of the blood. Okay. 120 mmHg ব্লাডটা এখানে বেশি হয়ে গেছিল, সেটার জন্য ব্যাক ফ্লো করে ব্লাড এখানে ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে চাইছিল, তাই এ বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে আর এখানে কি প্রডিউস হবে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড প্রডিউস হবে ডিউ টু ক্লোজার অফ দিস আউটিক ভালভ। ওকে, and this ventricular last rapid passive ventricular filling phase, এতক্ষণ অ্যাট্রিয়াম রিসিভ করছিল কালেক্টিং ব্লাড from the lungs, but now it is filled with blood, so it will release its content to the next chamber, that is ventricle. That's why this bicuspid valve will get open. Okay, this will open and the blood moves from the atrium to the ventricle, and it will fill it without any contraction. That's why it is passive. Okay, rapid passive ventricular filling, and that valve still closed. Okay, now this part slow passive, প্রতিটাতেই দেখছি বেশি করে বেরিয়ে যাওয়ার পর একটু একটু যা পড়ে থাকছে সেগুলো বেরোচ্ছে, তো এখানেও সেরকমই হবে স্লো প্যাসিভ ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং ফেজ, that is known as diastasis, and this last phase will coincide with this past phase, that is the atrial contraction. এরপরে এই ফেজটা চলে আসবে, অল্প অল্প করে যা ব্লাড আছে সেগুলো এখানে ফিল হওয়ার পরই এখানে একটা ধাক্কা দিয়ে যাটুকু ব্লাড রয়েছে সেটাকে পুরো এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। That's why atrial contraction begins. Okay, so this is the whole story of the cardiac cycle,
and here I have said that first heart sound is produced due to closure of mitral valve, second heart sound produced due to closure of aortic valve. But in case of young ones, when they exercise a much of exercise they do at that time, they will produce a sound that is the third heart sound that sometimes get heard but not naturally. Okay, and the fourth heart sound, which is basically a pathological condition, because fourth heart sound naturally is not get heard, but if it is get heard, that means you have to remember that there is a hyper, that means this ventricle is stiffened, okay, and the atria is contracting against this ventricle. That's why it that much forceful. That's why that is a sound of contraction of the atria, the fourth heart sound. That's why it is not normal, it's completely abnormal heart sound. Okay, so it's the cardiac cycle whole story. You will see the video, and don't forget to know me in the comment section, and hope it will help you a lot. And this cardiac cycle is very important for every students, for every kind of students who are in paramedics, who are in nursing, who are doing normal physiology honors. Every aspects of students need to know this cardiac cycle, and it comes in exams. Okay, so you have to write this with this simplified diagram, and you have to discuss these three chamber events that is simultaneously going on. তিনটে চেম্বারের কথাই কিন্তু তোমাদেরকে সেক্ষেত্রে লিখতে হবে, মানে কি হচ্ছে অ্যাট্রিয়াতে, কি হচ্ছে ভেন্ট্রিকেলে, কি হচ্ছে আওর্টাতে। ওকে, what is happening to the aorta, what is happening to the atrium, and what is happening to the ventricle, and কোন valve, which valve is getting closed, which valve is getting open, and where the first heart sound get produced. And if you are writing isovolumetric contraction phase, then you must mention why it is so called, that is why it is called isovolumetric, because of the blood volume remains same. Okay, so thank you.